Peace unto thee, being grateful for God's grace and mercy. Let's talk about Christian suffering. Christian suffering started a while back when Jesus Christ suffers and was killed on the cross. Jesus Christ became an enemy of his disciples because of the calling that God has given him and the spiritual calling. Judas sold Jesus Christ, and Jesus Christ was killed on the cross. But where did Judas ended up? He ended up killing himself because of the mistake he did by selling Jesus Christ. Let's remember Joseph. Joseph was, when he was born, a word came to his father that is a blessed son. And then his father bought him a cloth of gold as a gift to him. And his brother started hating him and sold him. But where did it end? He ended up becoming the king of the Jews, and his brothers ended up suffering. Let's remember a man of power, Samson. Samson was blessed by God with the power. And then the Philippians had a meeting trying to bring him down. They tested him by bringing a woman in his life to try and take away his power. But because Samson trusted in God, he prayed to God and asked him to give him strength when he was tied on the building where all the ministers and the presidents of the Philippians was watching him, trying to bring him down. But he prayed to God and trusted in God. He asked God to give him the strength to bring the building down as well when he was inside, as well as all the ministers and the presidency of the Philippians. Job was a blessing to God. Where Job loved God with all his heart. He gave his life to God, and he was tested by Satan. And at the end, his wife also gave up on him because he has lost everything that God has blessed him with previously. But he never gave hope on him. Please do not forget that suffering of Christian started a while back, and people like Noah suffered on this earth. Jeremiah was hit hard, and Ezekiel suffered in this world. Daniel also suffered because of the calling they had with God. Do not forget that we're talking about Christian suffering. Amen. Tobela ana beshu ba go rata ke marana le modimo re le ba ga gaoga lwa modimo ga gonne go ba le rena a re babalela go tloga bonnyane jwa rena a re šireletša go fitlha letšatši la lekgono le kgonne ke rata go bolela ka go tlaišwa ga barapedi, ke rata go bolela ka go sohlega ga barapedi in the spiritual memoyeng ya bona le maphelong a bona. Dumeleleng bana bešo ka moka ga lena ke nago le lena ka gare ga polelo ye nke re rutane ka go tlaišiwa ga barapedi. Re ka thoma ra tšea mohlala ka Jesu Kriste wa ileng a kgethega gare ga baprofeta ka moka ba ileng ba gona mo lefasego. Go ile ba gona bo Noah, go ile go bona bo Elia, go ile go bona bo Timothy, go ile go bona bo Paulo. Mara ke rata gore re thome go bolela ka Jesu Kriste wa ileng a swara boima e le ka baka la go tlaišiwa ba sa ba ke mahumo a gagwe, ba sa ba ke se a nago le sona, ba ba ka thomo ya moya e modimo a mo abetše go yona a tlong go iphethagatša lefaseng la mahlomong la ditsietsi. Go a fetoga lenaba ka gare ga batho ba a ikeng a phela le bona e le barutiwa ba gagwe le lileng la fetše le moeka la morekiša a na a phelotšeng ya ditaba ka ne Jesu Kriste o hwile ga bohloko. Judas Iscariot o hwetše kae? Hwile ga bohloko a ipolaya pele ka baka la go lemoga gore o rile phošo. Ge Josefa ga a fetše go belegwa go nyarela lentšu le lekgethwa le tšwa go legodimong le tsena go tatago. Tatago mo rekela kobo ya gauta e le ka baka la mpho e le tlhogonolofatšo e tšwang go modimo. Jwale bana babo ba ile ba moeka ba fetše ba mo rekišetša baruta. Mara ka baka la gore Josefa e ba a na le morero le modimo, felotšong ya ditaba Josefa ile ba fa kgoši ya Juda. Bana babo ba lahlega ba le tlaišego pheletšong ya ditaba
wa feletse kae. A re gopole go monna wa ileng a fiwa maatla Samson, Modimo o mo utolela thopa tiragalo. O re monna Samson tseba go ya ntwi, ke rata go fa phekušetši ya go sepela le yona. A mo fa lehlagare la marapo ya tonki, a re sepela go lwa le Bafilisita. Pheletšong ya ditaba ba a morera, ba nyaka mokgwala baka la lekgarebe le le leng la tla moleka. Mara ka baka la gore Samson a ba tshepa Modimo, o ile re ga ba mo tlemile ka gare ga morako mogologolo mo dipresidente le diministara tša Bafilisita be ba mo lebeletše, ba re ga a bine re mo lebelele. Samson a re morena, ke kgopela mphe maatla a gore morako o ewa o ele nna le Bafilisita ba. Modimo ka nnete a mo fa maatla. Moriri wa gagwe wa tlhogo wa gola, a re ga ba mo fasitše godimo ga morako a thoma go goga ka diatla, wa thoma wawa. Tlhogonolofatšo ya Jopo ge re mo gopola le yena mokatapase, o Modimo e beng a morata a mo tlhogonolofaditše, e be e le morapedi a botagaletše ke Modimo, Modimo ya mo tshepa. O ile a lekeiwa, a leka ke Sathane diabolo. Ka nako mafelelo molekane ya gagwe le yena o ile a mo hlapa diatla. Le se ke la lebala go tlaišiwa ga barapedi, go tlaišiwa ga batho ba ba kanneng go Modimo mo lefaseng. Taba ye e tšwa kgole bana bešo ke telele, ga re thomeng re ba le go mangwalo a bakgalabje bo Noa, tlaišegong ya bona. Le lena le tšere go kanno ya go bolela le Modimo, le lena le le tseleng ya Modimo, le tsebe gore ditaba tše ga di thome ka lena. Bo Jeremia ba ile ba tiwa ga bohloko mo lefaseng, bo Hezekia ba ile ba tlaišiwa mo lefaseng, bo Daniele ba ile ba tlaišiwa mo lefaseng. Lebaka e be e le go bolela ka Modimo. Le se ke la lebala, nna le lena e be re eletšana ka go tlaišiwa ga barapedi mo lefaseng, in the spiritual. Prof Madileng o rialo. Amen.